Thank you, organization. Tuji che nzeram nonken. Merci beaucoup. Welcome, Yuanbalit. First, maybe I would to say a few words in Tibet. Yuanbalit se atonki. Tani ta namjang da kachun da dochi chu chenye gamto kong kapsina ji huand sunde malam xiandru senhi tindi ndongo le te tate jerzido yordo tu sanik nitsardon tamyondu ji noni control some yapsundro semchen tamchi kingi tuanchi dribyan samji ka sanji hit to zogan tin tujuzu tani teri lo yungzo ji zu ndanda te kandere sina ta Dza Patrul Rinpoche ndina chogre Dzogchen Patrul Rinpoche son tong ta par sange tang ta gam hyu sam tambu ni nur son tu samhye solezi te tu samhye na tani ta hirna da konruka son di dhamma tun jonkun danda te sonji monshank dhamma hiba mumbo jila tu ni tani sus du jinjuk sonji jomden de nda chu nyam na hindu pa nam la li labo ktsod tendi ju son wa chireng tendi zodu teni di ta tenchu se gna ndi ndola toma geva lech tönchi bard geva yong tönchi taman juk tön se sachi on higana sang kons do teni jerejudo toma geva lech tön tala jerejudo ji sendön teni sorban de teni hundru ku chu la so batandi khahi jole tenoni tombo jerejudo sendön tela tonta parson ge tam seji ndo chiselen sango sono tomato tama bardas samson hirna tambu chu cheva ju undu tnala tambu chu seji te toma geva bard geva tama geva samson ndo chiselen sango toma geva bard geva tama geva yanzi ki jinsen chire jina chu sejite nyem bak dojo hedon temu ngadjala sobak mge bak namtok konlon senanda tati namtok nyembonda jiret tozo de mge namtok te nyembo guzi ki jinsen jere segana mge namtok te kormun jonkon trv zaba dungar ka yima tere de yodu the music tafi jok tandi zodu pe na chu ko toma gewa yanzi tombu chu toma ne ngo zondu nyemobok nyemboto nyemobok kannon rojito bard gewa yanzi nyemombate ngo parmi ju ba tama gewa yanzi nyemombate zaba zhong nin jante nyamo me pa hie tsadu tene sonji seji te temti deba tondo sulera tog tongta parsan ge dams tene jere judo damb ninur tela jole re jina tawaji gambaji shopas tagam hyosante damba chomak ninur mandanda tongta parsan ge bok tamku joshi zuondanda te tawaji tene te nyamsanan ba gambaji te tagam indon tombu hyopate kande reseni tandi se zondu te tagam hyosante mano manchu pachi rejite
damba kuma namji ning noro na ning non chong go chi ne tarwa tomchin chen gonghom ro gana tawa to ji gamba to ni hyu pa san te yong to pa chi menna yong to tawa yong to gamba yong to hyu pa chi menna tani tomchin chen gonghom lan ro to kuma tag tan is. I choose to say what I said in Tibet. Generally speaking, whatever we undertake activity, Dharma, it doesn't matter when you listen to the Dharma or when you express Dharma or you practice Dharma, and you all the times need generate bodhicitta, or maybe you said firstly you take refuge in the three jewels. This maybe we don't know someone's what does it mean three jewels, but these three jewels maybe later we can to talk. And secondly, it is very important to have good attitude, good heart, kindness, compassion to concern all the sentient beings. And generally, traditionally, in the Buddhist way, before we do something, any virtues or the Dharma activities, we have some days pray some different verse. We all the time recite that. But that is maybe not in this case, because we have some new people, we don't know what it is. And also according the time, according the place, according the different situations, maybe we can just generate compassion in our mind. You want to okay. No, I wasn't fully prepared to okay. take notes, but after this chunk I can do it with notes. Okay, you can translate. Yes. Donc Rinpoche a dit bienvenue et il a dit que de manière générale, lorsque l'on écoute le Dharma, qu'il s'agisse de l'écouter, de l'étudier, de le contempler ou de le pratiquer, qu'il fallait que la pratique s'accompagne, commence par la prise de refuge et la bodhicitta. Il y a beaucoup de choses à dire sur cela, mais cela va être détaillé une autre fois. Et donc, bien sûr, maintenant, il y a des nouvelles personnes. Donc, le conseil principal consiste à pouvoir cultiver la bienveillance et la bodhicitta, la compassion. Je m'excuse parce que j'avais rien à prendre des notes, donc j'ai dû oublier pas mal de choses. And then maybe to study directly, we are going to study Dza Patrul Rinpoche. He comments this text. Donc, on va peut-être entrer directement dans l'étude de ce texte qui a été composé par Dza Patrul Rinpoche. C'est lui qui a composé ce texte. This text itself, as we can to say, is like at the beginning, in the middle, the end. Roughly, there's kind of three timetables. Et on peut dire de ce texte qu'il a trois parties principales, du début, du milieu et de la fin. And then is the first part. It is the title, homage, and some preliminary practice. Donc la première partie, c'est le titre, l'hommage et des pratiques préliminaires. And then is the title is
Already I read it in Tibet, in English, and it is like kind of says, the practice of view, meditation and action, virtuous word, in the beginning, middle and end, entitled, the heart treasure of unaccomplished beings. Donc ce titre que Rinpoche a déjà lu en tibétain et qu'il l'a lu maintenant en anglais, la pratique de la vue, de la méditation et de l'action des paroles vertueuses, au début, au milieu et à la fin, intitulé Le trésor du cœur des êtres authentiques. Other translator, it says, the heart treasure of enlightened ones, the practice of view, meditation and action, a discuss virtues in the beginning, middle and end. Et il y a une autre traduction de ce titre qui dit que c'est le trésor du cœur des êtres éveillés, la pratique, la vue et l'action au début, au milieu et à la fin. Practice of view, meditation and action. La pratique de la vue, de la méditation et de l'action. Virtue word in the beginning, middle and end. End. Les paroles vertueuses au début, au milieu et à la fin. Entitled the hard treasure of unaccomplished beings. Intitulé Le trésor du cœur des êtres authentiques. Which one is correct? You need to check, okay? Alors, laquelle de ces traductions est correcte? C'est à nous de vérifier cela. Okay, anyway, I want to first to pick up the other, it says, the discuss virtue in the beginning, middle, end. Discuss. End of end. Un discours sur la vertu au début, au milieu et à la fin. Ça, c'est la traduction alternative. Our book, it says the virtue words. Et dans ce livre-ci, il est écrit des paroles vertueuses. Virtue word. But anyway, here is maybe I would to say a little bit discuss. Mais en tout cas, ici, j'ai envie de dire que si on parle d'une discussion, and discuss at the beginning, in the middle, end. Ou un discours au début, au milieu et à la fin. Generally speaking, about the qualities of Dharma. De manière générale, au sujet des qualités du Dharma. Say it, Dharma is beginning virtue, and the middle is a virtue. The end also virtues. Lorsqu'on dit que le Dharma est vertueux au début, est vertueux au milieu et à la fin aussi est vertueux. And according that, I think this also the virtue word in the beginning, middle, and end. Et que donc de ce fait, il est aussi parole vertueuse au début, au milieu et à la fin. Why you are at the beginning, they discuss virtue. Alors pourquoi au début est-ce un discours vertueux? And this virtue, why you call the virtue? Pourquoi appelle-t-on cette vertu vertu? Because
generally speaking, Dharma is the antidote of our disturbed emotions. Parce que de manière générale, le Dharma est un antidote à nos émotions négatives. And normally, Buddha, he spoke 84,000 Dharma words. Et normalement, on dit que le Bouddha a parlé ou a donné 84 000 paroles du Dharma. You can to say the virtue words. On peut dire paroles vertueuses. And these 84,000 teachings, et ces 84 000 enseignements, maybe virtue words, maybe I'm a little bit wrong, okay? les appeler paroles vertueuses, j'ai peut-être un petit peu tort. When you say the words, it's a little bit kind of the small. Parce que quand on dit parole, ça peut avoir l'air de quelque chose de petit. 84,000 teachings is such large. Mais les 84 000 enseignements, c'est quelque chose de très très large. And all these teachings are actually the antidote of our disturbed emotion. Et tous ces enseignements sont en fait des antidotes à nos émotions négatives. Why do we need antidote our disturbed emotion? Alors pourquoi avons-nous besoin d'antidotes à nos émotions perturbatrices? Which kind of the disturbed emotion? Quel type d'émotion perturbatrice? The disturbing the emotion, the thoughts, it is, we say, there are many, but we can take example like desire attachment, anger, jealousy, so on. Donc les pensées et émotions perturbatrices, il y en a de nombreuses. On peut prendre l'exemple du désir attachement, de la colère, de la jalousie, etc. And why we need antidote for these thoughts? Et pourquoi avons-nous besoin d'antidotes à ces pensées? Because these disturbed thoughts or the mental afflictions, they are the source of the samsara. Parce que ces pensées perturbatrices ou afflictions de l'esprit sont la racine du samsara, Cause of the delusion, sont la cause de nos illusions, and really the creator of all the sufferings. et vraiment sont les créateurs de toutes les souffrances. And therefore we need kind of antidote. Alors c'est pour cela qu'on a besoin d'antidotes. And if you say it's like we need to therapist in the modern world, we can to say. Ou si vous dites dans le monde moderne que nous avons besoin de thérapie. Sometimes we have kind of the sickness, body, verb, mind. Parfois on a une maladie du corps, de la parole et de l'esprit. Then we need therapist Et alors on a besoin de thérapie to recover our sickness. pour guérir de nos maladies. And this therapist word and discussions are such a kind of the benefit. And in order to dispel our sickness of the Buddhist speech minds. Et ces mots, ces paroles des thérapeutes vont être ce qui va nous permettre d'éliminer cette maladie du corps, de la parole et de l'esprit. If you really honestly to study Dharma, et si vraiment honnêtement vous étudiez le Dharma, to listen to Dharma, que vous l'écoutez, and the beginning, au début, it direct goes antidote to our disturbing emotions. C'est un antidote direct à nos émotions perturbatrices. In the middle, it's like kind of the depress or to decrease our disturbing emotions. Au milieu, nos émotions perturbatrices vont décroître. And then finally, we can to say eradicate our disturbing emotion. Et finalement, cela va éradiquer nos émotions perturbatrices. If there is no disturbing emotion, S'il n'y a pas d'émotions perturbatrices, then we are enlightened. alors nous sommes éveillés. Because we are not yet in enlightenment because of the disturbing emotions. Nous ne sommes pas encore éveillés à cause de nos émotions perturbatrices. And therefore, we need to virtue word in the beginning, middle, and the end. C'est pour cela que nous avons besoin de paroles vertueuses au début, au milieu et à la fin.
And this word, that's why Patrul Rinpoche say like this, kind of the similarity of the Buddha's teaching. Et ces paroles, pourquoi est-ce que Patrul Rinpoche les a données comme telles? C'est parce que ce sont les paroles éveillées des enseignements du Bouddha. And then is the practice of the view, meditation and actions. Et puis ensuite, on parle de la pratique de la vue, de la méditation et de l'action. And here is the accomplishment beings. Accomplishment beings, they have like kind of treasure. Et ici, ce sont des êtres authentiques qui ont une sorte de trésor. And there is we like titled the hard treasures. Et donc ça s'intitule Trésor du cœur. And this teaching and beginning, in the middle, the end, how we can to apply to antidote for our disturbing emotions. Et donc ces enseignements, comment pouvons-nous les appliquer au début, au milieu et à la fin comme antidote à nos émotions perturbatrices? The very important is, or are, Ce qui est très important, the perfect view, c'est d'avoir la vue parfaite, perfect meditation, la méditation parfaite, perfect action. et l'action parfaite. And this view, meditation, action, Et cette vue, méditation et action, it is of course connected to the discussion or the word of the beginning, middle and the end. sont bien sûr connectés au discours, aux paroles, au début, au milieu et à la fin. The hard treasure are Le trésor du cœur, it's perfect view, perfect meditation, perfect action. c'est la vue parfaite, la méditation parfaite et l'action parfaite. Why they are the hard treasure? Pourquoi est-ce que ce sont des trésors du cœur? Because if you have perfect view, Parce que si vous avez la vue parfaite, perfect meditation, la méditation parfaite perfect action, et l'action parfaite, then the result alors is accomplishment. le résultat, ce sera l'accomplissement. Or you can to say it's the enlightened ones, enlightenment. On peut dire aussi les êtres éveillés. And therefore, the perfect view, perfect meditation, perfect actions, they are the authentic beings. They all the times rely on it. Et c'est pourquoi cette vue parfaite, cette méditation et cette action parfaite, c'est ce sur quoi ont s'appuyé les êtres authentiques. Maybe some of you knows what does it mean view, meditation, actions. Peut-être que certains d'entre vous savent ce que c'est que la vue, la méditation et l'action. Maybe I don't need too much to talk, but maybe someone is thinking, what does it mean view, meditation? I heard a lot. In the Dharma city there's meditation course. What do you mean views? And also actions, there's many different actions. And maybe that is, we can easily to say. Alors peut-être que certains d'entre vous se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond, cette vue, bon, cette méditation, j'ai déjà entendu plusieurs fois ce mot à Dharma City, on donne des cours de méditation. Et puis l'action, cette action, il y a toutes sortes d'actions. When we are discussed virtues, lorsqu'on parle de vertu, it is all the times connected to the view, meditation and action. C'est toujours connecté à la vue, à la méditation et à l'action. And we can to say simply, On pourrait dire ça simplement. Pena tabebo on the higana, tawa gamba hiopas, tawa sejite ki senonka, senko somlo tontonchi. Te gamba sejite senko somlo kanda, chi tongsuyo na, ti somlo tongjita, chi karo tön mepek somlo chi, ti namjun sosu hiewi nongyan chi somlo tongsonde na, tela chinda tawa ndandi seji chi yoli mati, ta tela yinna yon yoli red. Dona tawa sejite ngin danda chi zoga na, ngin danda chi na, maung pal ndiv danda chi tog re samji chi ronka sang nongla yo jite tawa red. Tawa chi na, ti
Wangpo Jinjiv the Wangpo Song Lo Tong Jito Ji Kande Dren the Yonjri Samji Sank Ji Yona de la Tava Sechuk. The nature is the tongue in the Nachi Dana, driven the Nachi Yongri, Samji Te Yona, Tis Sam Lo Tomba Tela, Yonshert Sam Lo Tong, Luguyon Telan Betzozo, Ngok Betzozo, Sank Yon Ticola Sam Lotona, Lu Ngo Yosa Chidruzuni, Telan Betzozo, Tela Gambase. Then it Titava Tedon Segana, Tisamlo Tedon, Lungok Hyopa Tedon, then Tanzi Hava Hyopa Zogosol, Tela. Shopa la Hindu gazit, Pena Chachi Kihoa Segachudo, Chachi Kiyoma Chate la Son Loton Sitong, Ludon Ngok Segana, Ludum Betzozoni, Coffee Tadi, Tijach Tadi Zugana, then it takes Nung Tabaton, Tabi Tabatola Chach Ligo, Titola Gambja, the Chantanda Ligo, Asandina, Lugo, Tijach Ligana, Tagam Hupa, the Yantran. Mountain Barry, those who know Tawaton to Son Lo Church to Gum Candian, they don't translate Hupat Zogo. Those who Tosankat Chai and Likat Yam the Chileona, then deal with the Tantan tongue the Texas. I'm just talking about the view, meditation, and action. Je parle simplement de la vue, de la méditation et de l'action. And too easily to say the meaning of the view, meditation, and action. Pour dire simplement la signification de la vue, de la méditation et de l'action. The meaning of the view, la signification de la vue, the way of the thinking. C'est la manière de penser. It doesn't matter you are young or old. Et peu importe qu'on soit jeune ou vieux. Each individual we have kind of the way of the thinking. If I'm doing like this, maybe I will be a rich or to be like this and that. C'est une manière de penser qui consiste à se dire, peu importe qu'on soit jeune ou vieux, si je fais une chose comme cela, ensuite il va arriver ceci. What I said in Tibet. Alors, qu'est-ce que j'ai dit en tibétain? If you say, oh, I want to make delicious tea. Si vous vous dites, j'ai envie de faire un thé délicieux. Maybe Thailand tea, India tea, European tea, or Belgium tea, or Tibet tea. Peu importe qu'il s'agisse d'un thé indien, thaï, européen ou belge. And you have idea. Donc vous avez cette idée. And I want to make this sort of tea. J'ai envie de You faire choose. ce type de thé. Vous choisissez. That is delicious. C'est ça qui est délicieux. Because you have a view. If I make this tea, sure I can get delicious tea. Vous avez cette vue que si vous faites ce thé-là, certainement vous allez avoir un thé délicieux. And then you go to in the kitchen. Alors vous vous rendez dans la cuisine. You also continually, you need to think to have view what you're going to make the tea. Et alors avec concentration continuellement, vous allez avoir besoin de cette vue, de ce thé que vous êtes en train de faire. That is like a continuous meditation. Et cette continuité, c'est la méditation. Then you are like your view of the tea, delicious tea, and also meditation continues thinking. Meditation is the tea. Donc vous avez cette vue de ce thé délicieux, et puis vous avez cette méditation qui consiste à continuellement préparer le thé. Then you are in the kitchen. Vous êtes dans la cuisine. But you collect for the material for the coffee. Mais vous êtes en train de rassembler les ingrédients pour du café. And then you like your body just kind of doesn't acting in a view meditations. You prepare the coffee. Et donc votre corps n'agit pas en fonction de votre vue et de votre méditation. Vous êtes en train de préparer du café. Then it's view, meditation, action. It doesn't corresponding. Et donc la vue, la méditation et l'action ne se correspondent pas. Result is not good. Le résultat n'est pas bon. You have view of tea. Vous avez une vue du thé. Meditation also continue thinking tea. Une méditation aussi qui consiste à continuellement penser au thé. Physically, what is this tea material you need to collect to doing? Et physiquement aussi, tous ces ingrédients pour le thé, vous devriez être en train de les rassembler pour le faire. Then what you have wish, what your idea goal is coming.
Et c'est seulement alors que votre idée, votre objectif va se manifester. And therefore, you can do simple means the view is the way of the thinking. Donc on pourrait dire très simplement que la vue, c'est la manière de penser. Way of the thinking is very, very important. Et cette manière de penser est extrêmement importante. We here is talking about authentic beings. Et ici, on parle d'être authentique. Authentic beings, when they listen teachings, Et les êtres authentiques, lorsqu'ils écoutent, they are learning ils apprennent. how I can to do in the futures. Comment puis-je faire dans le futur? Exactly like kind of the history of the tea. Exactement comme dans l'histoire du thé. Whatever we are doing presently, Quoi qu'on fasse présentement, result is in the futures. le résultat sera dans le futur. Obviously. C'est évident. If we don't do nothing in the present, do we have some result in the future? Et si on ne fait rien dans le présent, aurons-nous un résultat dans le futur? Yes, we are going in the future, 100%. Maybe some in the past actions result. Il est certain que nous nous acheminons vers le futur et que nous allons faire l'expérience des actions passées. The future situation is all the times depends in this current our activities. Parce que notre situation future dépend toujours des actions que nous sommes en train de faire dans le présent. This is obvious. C'est évident. It's truth. C'est une vérité. Therefore, we need to take the responsibility ourselves. C'est pour ça que nous devons prendre notre responsabilité nous-mêmes. And also we need to learn to ourselves. Et aussi, on doit apprendre à nous-mêmes. If we don't to learn, Si nous n'apprenons pas, sometimes it's quite very difficult. parfois c'est assez difficile. And in the Buddha's teachings, Et dans les enseignements des Bouddhistes, and then is we have like kind of the first you talking about the virtues. nous avons d'abord un discours sur la vertu. What do you mean virtues? Mais qu'est-ce que vous voulez dire vertu? Because virtue means it's the good luck. Parce que la vertu, c'est de la bonne chance. And kind of the whatever you have action, thinking, everything's positive. C'est-à-dire que toutes vos actions, toutes vos pensées sont positives. That is virtue. Ça, c'est la vertu. Okay, we say it's like kind of the, what can we do? Mais alors on dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Maybe to do some virtual things. Peut-être qu'on peut faire des choses vertueuses. To be kindness, or like a virtue normally, to have good discipline, generosity, participation, and this kind of like six transcendent. Peut-être qu'on peut avoir des pensées vertueuses, qu'on peut pratiquer la patience, la discipline, la générosité, c'est-à-dire les six perfections transcendantes. And particularly in the Buddhist way, Et en particulier dans la voie the meaning of the virtue is all the time need benefit for others. La signification du mot vertu, c'est de toujours se préoccuper du bien des autres. And then why you need to talk about virtues? Alors pourquoi alors doit-on parler de vertu? Because benefit for you in the futures. Parce que c'est quelque chose qui va nous apporter des bienfaits à l'avenir. And when we look ourselves, Et lorsqu'on se regarde soi-même, our own individual self, nous-mêmes, individuellement, we need happiness, on a besoin de bonheur, 100%. c'est certain. You are religious or not religious. Que vous soyez religieux ou pas, You are science or not science. que vous soyez scientifique ou It pas, doesn't matter you are Tibetan or India or European. All the human beings, everybody is searching for happiness. peu importe que vous soyez tibétain, indien, européen, tous les êtres du monde cherchent le bonheur. And then how we can to have more happiness. Alors comment peut-on avoir davantage de bonheur? In the like kind of to our mind openly Dans notre esprit, ouvertement, and to study. étudier, Maybe we can to get some ideas et peut-être qu'on va avoir... that I didn't say in Tibet, okay? Mais je n'ai pas dit ça en tibétain, d'accord. 대체로 버게 인가지고도 미 멋직 연신치 성로 간디도나 출리빠였는데 출리빠만난다 세리빠였는 세리빠만나 샤쇼 너쇼 까보 너포 무리 공동 공다지 연나고 롱그롱 성로도 무초말라 진송 나라 데바테고 선은 연센 토마티콜라 성로도 데도도
다 대와 종콩 때 간다 짐바 때 토고도 담부 추고노라 게바레 세운도 토마 게바레 게바 담히고 바드 게바 담히고 타마요 게바 담히고 세운던 게바 담피레 대와 종지직 담레 비도 더 게바 세도 te geva deva ndona geva tamhye gogdu geva kola samu tongo goles deva te mandu hinchu te rong kong te kandida na chepa mandu se I'm just to what I said in English, okay? That's nothing more. Thanks. J'ai simplement répété ce que j'avais dit en anglais, rien de plus. Now I'm translating English to Tibet English. Non, je traduis du tibétain en anglais. Make joke, okay? And we just maybe we are talking about kind of the philosophical way, and like kind of there's different terminology using. Maybe it's sometimes not very much useful. Parce que là maintenant on parle un peu à la manière philosophique, et puis il y a toute une terminologie qui peut être parfois utile. And also, if we are talking about kind of the religious way, how you can do the worships to pray, dedicate to some deities. Mais aussi si on parle à la façon religieuse, comment on peut faire des louanges, des dédicaces, des offrandes à des déités. It's not like this. Et ce n'est pas comme ça. We are studying. Ce qu'on fait ici, c'est étudier. Kind of what we are studying. Et qu'est-ce qu'on étudie? Kind of Buddhist therapist. On étudie un peu la thérapie bouddhiste. Actually, it's whatever we study the Buddha's teachings, how it is to benefit for our body, speech, mind. En fait, quand on étudie les enseignements du Bouddha, comment est-ce que c'est utile ou bienfaisant pour notre corps, notre parole et notre esprit? Many of the benefit, how much every day we are improve. Ces nombreux bienfaits, comment vont-ils faire que chaque jour on va s'améliorer? And also specifically it's connected to the mentally. Et c'est spécifiquement associé à l'aspect mental. Because in the Buddhist perspective, Buddhist perspective, parce que dans la perspective du Bouddha, body, speech, mind is the more important. Parmi le corps, la parole et l'esprit est le plus important. If you are like doing the perfect for therapist for your mind, et si vous faites donc une thérapie parfaite pour votre esprit, and then if mind is become authentic, et si l'esprit devient authentique, then body speech automatically is become the authentic. Alors automatiquement le corps et la parole deviennent. It doesn't matter our body is ugly or beautiful or is old or young. We don't need to care. Peu importe que notre corps soit vilain, beau, jeune ou vieux. And we need to care our mind. Ces aspects ne sont pas importants. Il faut se soucier de notre esprit. Tani zodo ndola chamchong la byoke tol hlosu seji mi tabdo suwari paseji. Suwari paseji te hlosu seji te hlopju hlopsure. Jik ndanda ji zuna lu nga yasang hyawanda donda tabji drabna ndi jere zodo lugne ngokne sangne te sotagres. Te so gisi jansa jere zodo lunga yasang ne te nyue mumbali yongdu tu sozi ka tabhi ka dangha jila. Yandu. Tene jere zodo nyamsa segana tate loyong zo saunanda, muzo saunanda. Ndachi chulu ku korka kesha hie ni. Ti jin chupa pulu seji mga shoko doyong zolu seji mga takin sam hiya do zolu. La yadam ka la ten lundanda to chik tanda teba yolu tanda ka kogo mayam pa chik. Chik tadab do mumbo chik kor tanda ma mayam pa chik. Namjang ka thoma don thama part ka gewa ka tam chi hie na. Li don hiyawa kande damna ndodon datav chi dabi yona. Teba yona nda me nanda. Ninjong yonanda me nanda. Chirizuto hiyawa nda dana ndi drivan danda shin jongre samchi. Cho li jundi la yuchi yo me kesha mari. Dön upo tone kesha hiyona. Li ndashi da yona pe na me chik non chonga na. Me tik tsiji te tenkiriwa.
Yana tepa me, minjo me, chochi me, gog mare, te yana ni me te la zaza zo gog res. Li jenti ki melete, nga me no la chong mas. Jedi do me te nga tsigre. Ten tsigre, ten diva te yongre. Te li jenti riwa. Li jenti ri yechin ma tik upo ko ni tong ma nda te la lo yong zo na rong la sam lo tong ni. O ngi xaban do don da si de ga na gewa se. Ta lu gewa ngok gewa sang gewa tamche no ni. Jik sozi tamche no ni. Sonji song dambu chu chomate sen so hi jik do. Tiko la sam lo tong. Sen te yang mo chi so ta sen te lang te ya sen te ya po ji re so na lunga inka te rong shu ku yong res. Pe na sen song ji so na lunga song ji ma ji ni lok song se chi mundu le. Tozo de sen te so wak ta. Sen ko shuk tam ko shuk se jer. Ko tong te sam lo chu so ka ma karon tu ka re la sam lo ma tong na non chu gu non la temba to hi jan se chu ta sam lo chi ma tong na teni sam lo na sam lo shen che ka dam na su ze on. Ti sam lo shen che ka te ze na long lo hwan ro ni lam shen che ka ro ni. Pe ji yang na che ze ni ji la ji gundu samba sendu samba shuk chimbo she te la gabo trobo chena li ti ont juga na li te la te tsoni chu ni kap la chi se ji to chi ko ji ro na gana che hite tan ndebe te ten du han jong re ba to zo de takwa sente la sozi rong so na chu sonji ke sonya lo yong zo na chu la ma dan ha nyen na yo tombo sente so hi lo so te sen la te sente yang mo ji so to sente lam te yok to na teni lungo nyagal lu ten zipa yen nan da zofa yen nan da yang mo yen nan da lo nyong yen na ge go te nyu da che mundu a nguni he na zipa yang mo tamba hi sendu zite zozi ngoman da te sen re da sen tamba hi re so na lu zofa yen na ge go yen na lo nyong yen na ko rong hyong re ndo to zo lungo nyaga te gal che le te teli chu sen te zo che sen ko so hi sen la lo so te rong ge yong sen la lo so hi song ji ge song la tani sen ju lam dang ha la tani sen ju na sen yong mo ji te so na tani re do re. I'm just almost to say the before these things, but to say is like I'm kind of going to repeat. Je n'ai fait que dire ce que j'avais déjà dit en anglais. Like, as I said, all the Buddha's teachings are the kind of the therapist. Tous les enseignements du Bouddha sont une sorte de thérapie. And of course, it's talking about physical, verb, mind. Bien sûr, ça parle du corps, de la parole et de l'esprit. But as I said, it's the most important element in these three doors, body, speech, mind, is the mind. Mais comme je l'ai dit, l'aspect le plus important de ces trois portes du corps, de la parole et de l'esprit est l'esprit. And we are like kind of not say you should to have faith, devotion, practice, offering, and you need to like kind of follow the deities, respect to the lamas. This is never. Mais on n'est pas en train de dire que vous devez avoir la foi, le renoncement, la dévotion, pratiquer des déités, suivre un lama. Non, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire là. We are discussing kind of the virtue of wood. On discute sur ces paroles vertueuses. And which is kind of the brings to happy for you, for everybody. Et qu'est-ce qui va vraiment vous apporter du bonheur à vous? If you really to be honest, that is the very important. Et si vous êtes vraiment honnête, c'est ce qui est le plus important. In your life, most important is the mind. Dans votre vie, le plus important, c'est l'esprit. But the way of the mind is, la manière de l'esprit, and to make authentic your body, to make authentic your verb. Et d'ainsi rendre votre corps authentique, rendre votre parole authentique. Way of the mind is thinking. La manière dont l'esprit va penser. You can also get to make the evil your body, evil your verb. Peut aussi faire en sorte que votre corps soit mauvais et votre parole soit mauvaise. The direction is like kind of destination. All the times depends the mind. Cette direction, cette destination va toujours dépendre de l'esprit. Maybe you don't need to any believe the religious. Et
Et vous n'avez pas besoin d'avoir des croyances. You don't need to want to any teachings. Vous n'avez pas besoin de vouloir des enseignements. You don't need faith, devotion. Et vous n'avez pas besoin de foi ou de But dévotion. you need to be honest with yourself. Mais il faut être honnête avec vous-même. And how you can to make genuine your body, speech, mind. Comment rendre votre corps, parole et esprit authentique? But body verb is difficult to make genuine. Le corps et le verbe sont difficiles à rendre authentiques. If mind is become genuine, Mais si l'esprit devient authentique, as I said, body, speech automatically. comme je l'ai dit, le corps et la parole automatiquement. You know, your mind be honest. Vous savez, votre esprit Or I want to do this. est honnête. Lorsque Then its consequence is like this. je veux faire cela et la conséquence. Why you need often to therapist for your mind? Alors pourquoi avez-vous souvent besoin d'un In the thérapeute? Buddhist teaching says mindfulness, recollections. D'un thérapeute pour l'esprit. Dans les enseignements, on parle d'attention, de All the rappel, times you should to have mindfulness. et qu'il faut donc constamment avoir cette conscience, You need to check of the what you are thinking. ou cette attention. Vérifier ce que vous êtes en train de penser, For instance, comme par exemple, okay, I don't believe. ok, je ne crois à rien, I haven't got faith. I don't believe karma. je n'ai pas la foi, je ne crois pas au karma. In my mind has very much desire to have like thief and killings. Dans mon esprit, j'ai beaucoup de désir de voler et de tuer. But someone has like this automatically. Certaines personnes ont cela naturellement. All the times are looking how I can to rob or thief. Et donc ils sont tout le temps en train de voir comment ils pourraient voler ou... And also a lot of aggressive, how I can to kill. Il y a aussi beaucoup d'agressivité. Comment est-ce que je pourrais tuer? Particularly some youngs they're doing, Et en particulier certaines jeunes they personnes, kind of the laughing. ça les fait rigoler. But they don't think about the consequence. Ils ne pensent pas aux conséquences. Maybe consequences are horrible. Peut-être que les conséquences sont horribles. Maybe lose life. Peut-être perdre la vie. Maybe forever in the prisoner. Peut-être à jamais en prison. And both sides big make the sufferings. Et donc des deux côtés, ça crée beaucoup de souffrance. And you have beginning, you have this sickness. Et donc au début, quand vous avez cette maladie, Oh, I want to thief or robber or thief, ah, j'ai envie de tuer ou de voler, or ou to de cambrioler, kill, ou de tuer, or drink, boire, or take drug, prendre des drogues, or all these kind of thoughts. toutes ces pensées-là. To make therapist to yourself. Alors faites une thérapie pour What vous-même. is the teacher says? Que disent What les is enseignants? the Buddha said? Que dit le Bouddha? What am I thinking that? Qu'est-ce que je pense sur cela? You immediately to like therapist to cure this sickness, Si immédiatement, à travers cette thérapie, vous guérissez de cette maladie, to correct, vous corrigez, then you become the authentic automatically. et automatiquement vous deviendrez authentique. This slowly yourself, Petit à petit, vous-même, you never killed, you never disturbed, vous ne tuez jamais, vous ne dérangez you jamais, never stole anything from others. vous ne volez jamais rien qui And appartient aux autres. like this, you automatically, the consequence is everybody respects to you, everybody is talking to you, it's authentic. Alors automatiquement, tout le monde vous respectera, tout le monde vous parlera, vous serez authentique. And you are more and more happy. Et vous serez de plus en plus heureux. And that we need. I say this. For instance, I don't believe any karma. Donc je dis par exemple, je ne crois pas au karma. A virtue or non-virtue, doesn't matter. La vertu, la non-vertu, peu importe. But someone says there's fire. Mais si quelqu'un me dit, il y a un feu, Would you like jumping inside? voudrais-tu sauter dedans? Oh, I said no. Oh non, je dirais. Why? Pourquoi? A fire can burn. Mais un feu peut me brûler. If fire can burn you, what happened? Si je peux te brûler, que va-t-il I will se suffer. passer? Je souffrirai. This I understood. Ça, je l'ai compris. That you believe or not believe karma, but that is you understood. You are automatically perfect practitioner of the karma. Vous pouvez croire au karma ou non, mais dès lors que vous comprenez cela, vous êtes automatiquement un pratiquant parfait du karma. You before jump into the fire, Avant, vous auriez maybe beginning, or maybe I don't believe like causalities. Maybe fire cannot burn to me. Avant, vous seriez peut-être
I have very strong feeling, want to jump into the fire. J'ai vraiment un très très fort sentiment de vouloir sauter dans le feu. If direct jump, Et si vous sautez directement dedans, half body is burned, half is not burned. la moitié de votre corps sera brûlé, l'autre non. And then again someone says, would you like to jump again? Et quand quelqu'un vous dira, veux-tu sauter dans le feu? Jamais, jamais. Then the experience, like this, before you jump inside, you stopped. Alors vous avez No, l'expérience. this action is not good. The consequence is not good. Exactly like this. Whatever we do, look at the consequence to correct our mind, then it's slowly, slowly the virtue, the words to make yourself as genuine. Avant de sauter dans le feu, vous vous direz, non, cette action n'est pas bonne, les conséquences ne sont pas bonnes. Et donc, petit à petit, vous examinerez les actions et vous agirez en fonction des conséquences. It doesn't matter young or old or middle. Et peu importe que vous soyez jeune, vieux ou entre les deux. For example, someone is very young, Par exemple, il y a des gens qui sont très jeunes, maybe adult, but we say it's children. peut-être déjà adultes, mais on appelle les But enfants. some children, how much they have good ideas. Mais certains enfants ont de si bonnes idées. I want to become like this authentic wisdom. I don't want to become the awful way. Je veux devenir comme ça, d'une manière authentique. Je ne veux pas prendre une manière horrible. They never do silly things. Si, Silly. ils ne font jamais de choses idiotes. And then it's slowly, slowly, it's the top of the human beings. Et peu à peu, ils deviennent les meilleurs des êtres humains. And therefore, for example, particularly in the Buddhist perspective, Et donc, en particulier du point de vue bouddhiste, you become the top of the human beings. lorsque vous êtes au top des êtres You humains, are the compassionate, vous êtes celui qui est compatissant, kindness, bienveillant, constantly all the times benefit for others. et qui se préoccupe tout le temps du You bien. have developed your wisdoms. Vous avez développé You votre understand what is the right, what is the wrong, vous avez compris ce qui est bon. and you understand which kind of the benefit for yourself and the benefit for others. Vous avez compris les bienfaits pour vous-même et pour les autres. And therefore we call the enlightened beings. Et c'est pour ça qu'on appelle ces gens-là It is des not êtres kind of the worldly, politically top of the person. Il ne s'agit pas de quelque chose de mondain ou de politique, d'être au top de ce point de vue-là. And you need to become the top of the human beings and the societies, Vous devez être au top des êtres humains, de la société, enlightened ones, comme les êtres éveillés, through the study of this kind of virtuous discussions, à travers l'étude de ce type de discours vertueux. not the political way, business way. Non, donc pas à la manière politique ou celle des affaires. Like in our world, Et donc comme dans notre monde, some human beings are very strange. certains êtres humains sont très étranges. I need power. J'ai besoin de pouvoir. Maybe I created some huge chemical bomb. Et peut-être que j'ai créé une gigantesque bombe. Maybe I will destroy some other my enemies. Et peut-être que je vais détruire certains des ennemis. And if I can to make wars, war. Et peut-être que je peux faire la guerre To killing, for example, in the past histories. pour tuer, comme par exemple dans l'histoire passée, I just in also Tibet, au Tibet, in Europe, how many different histories. en Europe, combien d'histoires Some human beings killed human beings, millions. certains êtres humains qui ont tué des êtres humains par millions. We never ever appreciate. Jamais on apprécie. Never appreciate. Sorry Jamais on to apprécie say. cela. Je suis désolé de le dire. And someone is saved millions of people, Mais ceux qui ont beings, sauvé des millions d'êtres kindness, compassionate, avec bienveillance et compassion, and we have appreciation very much. on les apprécie beaucoup. And therefore we are studying Dharma. C'est la raison pour laquelle on étudie And le if Dharma. you are study, I will make this course to study how much you will become the genuine person. Et si vous étudiez ce discours, combien vous deviendrez un maître authentique? If you are not become genuine person, Mais si vous ne devenez pas more une to personne study Dharma, étudiez le Dharma davantage, more complicated, plus de complications, more aggressive, plus d'agressivité, more increase jealousy,
aggressive, anger, arrogant. Un accroissement de jalousie, d'agressivité, de colère, d'arrogance. Better we don't need the Dharma course. Alors, mieux vaut ne pas aller au cours de Dharma. No necessary. Ce n'est pas nécessaire. And therefore, this virtuous conversation is very, very important. Et c'est pourquoi cette conversation vertueuse. And therefore, it is a very important view, meditation, actions. Et c'est pour ça que la vue, la méditation et l'action sont très importantes. Okay, that is the simple Tatar explanation. Ça, c'est une simple explication du titre. Now, I think it's maybe, would you like to drink coffee? Et maintenant, peut-être que vous voulez boire du café. Okay, 5 minutes. On prend 5 minutes. Or 10 minutes. Ou 10. Or 15 minutes. Ou 15. Okay, 15 minutes.